Deputy here, and welcome back to another episode of Chusingura. Continuing right from where I left off, a saintly merchant, huh? Last time around, I knew there were some people helping out the Ronin from behind the scenes. Their situations are so different from ours, and they know we're out for blood. Even so, they helped us. Maybe their actions hid a deeper meaning all along. It could be that their actions were a kind of protest against the tyranny of the shogunate. Just like with Wataya Takeyumi, they placed their trust in the Ronin in an act of defiance against the shogunate. While pondering these theories like a wizened philosopher, I enjoyed the first real meal I had eaten in ages. Yasube 殿、お久しぶりです。力殿、江戸下校、誠にお疲れ様でした。It's been a while, hasn't it, Chikara? すぐはも変わりないようだな。On that day, Chikara came to Edo from Yamashina. Her arrival stroked a fire in the hearts of our comrades. The reason being that Chikara's arrival was a sign that the Chamberlain herself would soon arrive. It is already autumn. Time is passing by so quickly now. 安兵衛殿、早速ですが、討ち入りの準備はどうなっていますか？はい。前原伊助と神崎与五郎が、吉良邸の近くで商売を始め、偵察を開始しております。絵図面や武器の調達は？絵図面はすでに入手済みで、武器も綿屋殿の手引きで何とかなりそうです。そうですか。江戸詰めの方々にはご苦労をおかけしました。何をおっしゃいますか。我らは我らのすべきことをしたまでです。さーて、いよいよですわね。これから上方からも多くの同志がやってくるはずだ。江戸以外の同志はおよそ35、6人といったところでしょうか。そういった方々は我々江戸の人間で手助けしませんといけませんわね。源五右衛門、十郎左衛門。その者たちの面倒は我らに任せておけ。頼んだ。それにしても120人を超えた賛同者がいざ仇討ちが決まると55人にまで減るとは驚きですわね。でも安兵衛、これだけ脱命者が増えたというのにあなたは怒っていらっしゃらないのですね。まあ土壇場でおじけづく者がいるのは仕方ないことだ。それはそうですけれど。小平太、元気ない？すいやせん。どうした？何か心配事でもあるのか？いえ、そんなことは。遅かったな。途中誰かにつけられたりしてないだろうな。へい。で、大石はいつ江戸に入る？どうした？さっさと答えぬか。力殿が江戸に到着しやしたので、近いうちにご城代も。力？ご城代の娘さんです。大石の娘か。なるほど。大石の娘が江戸に来るのなら、大石本人が来るのも間違いないな。ご苦労だった。いつもの金だ。また呼び出すゆえ情報を教えてくれ。ただいま
帰りやした。 Sounds like she's in some pretty deep trouble. 小平太ですか。お帰りなさい。大丈夫です。薬は飲んだでやんすか？お薬は昼間に飲んだのが最後になってしまったの。そうでやんすか。じゃあ明日あつきが薬を買いに行ってきやすね。大丈夫です。お薬などなくても寝ていれば。ほら、体に触りやすから横になってください。ごめんなさいね。姉上、お金のことなら心配しないでください。今日臨時収入が入ったから薬代くらいなんとかなりやすから。臨時収入って小平太、またそんなこと。良いですか？あなたは武士なのですよ。商売などにかまけててはいけません。分かってますって。士官の先も探してますし、商売は商売できちんとやってやすから。そうならいいのだけれど。すぐは。 Oh, it's you, Yasubi. Do you think Shinroku is alright? いつもの通り川屋に行ってくると申してきた。 Nighttime. During the strict surveillance of Shinroku, Yasubi comes to visit me in my bedroom. Yasubi and I had started having trysts like these late at night. Well, I guess it's maybe a bit of a stretch to call them trysts. なあ、すぐは。一つ聞いていいか。 What is it? 力殿が江戸に来たということは、ご城代も近々江戸に下ってくると思っていてよいのだよな。 Yes. そうか。ようやくご城代が来てくださるか。 We've only been waiting for a few months, but it's felt like a lot longer, don't you think? そうだな。これが待つ身の辛さというものなのだろう。だがその辛さもご城代が来てくださることで解消される。 Right. We had agreed to take our revenge back in late July. Unfortunately, the Chamberlain was being monitored closely by the Shogunate and wasn't able to leave Yamashina. Even though I had knowledge of future events, I was still worried. But if Shikara had managed to come to Edo, that's proof that the Chamberlain isn't far behind. しかしすぐはの申していたことがこうもことごとく的中するとは。歴史ってやつはそう簡単に変わらないのだな。 You may be right about that. History can't be changed so easily, huh? The main points certainly haven't changed at all. However, a lot of little things are different this time around. The main example being Yasubi's inability to wield her sword. With things as they are now, I wonder if she'll be able to take part in the final raid. どうした？ Oh, nothing. おいおい、すぐはに元気がないと心配になるだろう。そういえば小平太も近頃元気がないな。すぐは、お前何か知ってるか？ Well, couldn't she just be getting nervous? The night of our raid is coming closer after all. ふむ。 As far as Kohita is concerned, things are proceeding according to history. In time, Kohita should withdraw her allegiance just before the raid. Even I've been concerned with Kohita's demeanor lately. Still, I'm trying to feign ignorance for her sake. I've got to keep her from taking part in the raid. I've got to keep her alive, or else. But after that, as if reality had been misbuttoning its own shirt.
What started just as a tiny discrepancy began to change history completely. One misaligned button led to many, and a radically different sequence of events. October 14th, the graves of the Soga brothers. ようやく江戸ですね。そうじゃな。箱根を越えたら江戸まではもうす。おいしい覚悟。ご城代、お下がりください。母上が襲われた。 What? This devastating news shook all of us in Edo to our core. The Chamberlain was attacked on her way to Edo? それでご城代の安否は？大丈夫。辻斬りは和右衛門が返り討ちにした。Fu was with her? そうか。ではご城代に怪我はないのだな。ご城代は無事平間村にお入りになった。そうですか。 Everyone was greatly relieved to hear that the Chamberlain was unhurt. After all, she's the leader of our whole operation. If something were to happen to her, then our entire plans for revenge would fall apart. それでその襲ってきた辻斬りの身元は？それはわからない。でもご城代を狙ったとすれば十中八九幕府の手のものか吉良家のものでしょうね。まさか情報が漏れているのか？そんな。いや、尾行されていた可能性もある。俺は今からご城代にお会いしてくる。すぐはお前も一緒に来てくれ。Yes. 安兵衛殿、私も連れて行ってください。いえ、それはなりませぬ。ご城代のお命が狙われた以上、力殿の身辺にも危険が及ぶかもしれません。力殿はしばらくの間、外出を控えた方がいいと思います。ですが。 Chikara, I agree with Yasubi's judgment. It's too dangerous for you to go. Same with the Chamberlain. If something happens to you, our plan will be disrupted. Your life is much more important than you think. You need to realize that. わかった。では安兵衛殿、私は江戸で母上を待ちます。ありがとうございます。力殿、ご城代には力殿がご心配されていたと伝えておきますので。はい。孫太夫、お前は力殿の警護を頼む。お任せください。新六、小平太、お前たちは同志たちに身辺を注意するよう伝えておいてくれ。うん。おい、小平太。承知しやした。では、すぐは。Yes. 大石を撃ち漏らした。しかし、なぜ大石を？決まっている。大石を消せば仇討ちが失敗する可能性が高くなるからな。しかし柳沢様は赤穂の浪人どもに仇を討たせる気ではなかったのですか？無論討ち入りはさせてやる。だが誰も成功までさせてやるとは申しておらん。聞けば町人や商人どもが大石の計画に手助けしているらしい。不届き者が徳川が安泰だから平和な生活を送ることができるというのに、そこでそのような不届き者に赤穂の行動がいかに愚かなものか思い知らせようと思ってな。では。ああ、そうだ。
仇討ちはさせる。だがその仇討ちは無様な失敗に終わらせようと考えていたのだ。それで大石の命を。まさか堀部以外にも使い手がいるとは誤算だった。どうして勝手なことをしちゃうかな。私は大石を撃てなど指示してないんだけど。まったく結局己の才覚で幕府の頂点にまで上り詰めた人間は他人が信用できないってわけか。仕方ないわね。仇討ちの日までは目をつぶるけれど、それ以降は勝手に動かないよう釘を刺しておかないと。Who is this? 柳沢殿、あなたは私の言う通りに動けばいいのよ。なんじゃ、わざわざ二人して私の身を案じて駆けつけてきてくれたのか。はい。After hearing Shinroku's story, Yasui and I visited the Chamberlain. As she was lying low in the village of Hiramara, things are the same as last time. Just like before, the Chamberlain is refraining from entering Edo right away. Instead, she's settling up a forward command post here in Hiroshima. 新録からご城代が襲われたと聞いた時には驚きました。されどご無事で何より。当たり前だろ。誰が護衛してたと思ってんだよ。辻斬りの2人や3人恐るるに足らずってもんだ。Fua, I'd like to ask you about who attacked you, if you don't mind. ああ、持ち物を調べたんだが身元につながるようなものは持ってなくてよ。けどあの剣さばき、山賊や追いはぎ風情の仕業じゃねえことだけは確かだ。となるとやはり幕府の手のものでしょうか。そうであろうな。But even if they were from the Shogunate, how did they know you were on your way to Edo? 和右衛門、すまぬが茶を入れてきてはくれぬか。茶ですか。ほんと熱いやつを頼む。かしこまりました。で、すぐは前回私は江戸下校の際何者かに襲われたのか。The Chamberlain begins speaking to me as soon as she sees that Fua has left the room. That makes sense. That's why she asked Fua to go make some tea. Fua must not know who I really am. Actually, last time I was with you when you traveled to Edo, but nothing like this ever happened. It was almost spooky how easy it was for us to get there unarmed. ならば今回はなぜ。 Well, それはいいとして。安部、私は用心のためこの平間村から仇討ちの指示を出す。だが計画は予定通りだと同志の皆に伝えておくように。はっ。武器の方はどうなっておる。 Wataya's son has offered to prepare them for us. そうか。あの若旦那は一癖ある方じゃが、肝が据わったなかなかの男よ。お主たちも匠殿を信頼して遠慮なく武器の調達をお願いするといい。 Yes, sir. ご城代、お茶をお持ちしました。はい、どうぞ。The Chamberlain? カツレモン、なんじゃこの熱い茶は。だってうんと熱いお茶を入れろと。熱すぎるわ。
Oh, Fua, as usual, the Chamberlain's got you wrapped around her little finger. You're just no match for her, it seems. November 1st. 頼まれていた武器です。ご確認ください。ありがとうございます。 That night, as promised, Wataya's son brought us the weapons we requested under the cover of night. Countless weapons and other equipment were piled high in the dojo. The arsenal included swords, long spears, and bows, as well as infiltration gear such as mallets, shin guards, and outfits for us to wear. This is everything we'll need for our raid. 匠殿、よくぞこの短期間でこれだけのものを用意してくださった。いやいや、赤穂の皆様のためならこれしきのこと。それで大石殿はいつ江戸に？はい、江戸の様子を確認した後に入る予定です。そうですか。噂では道中どこぞの刺客に襲われたと耳にしましたが、ご無事で何よりです。その話をどこで？商人の情報網は想像以上に発達しているのですよ。では大石殿が江戸に来ましたらよろしくお伝えください。承知しました。よし、これで武器と装束が揃った。あとはご城代が江戸にお入りになるだけだ。新六、江戸の様子はどうだ？目立った動きは、街自体は静かなもの。ならご城代が江戸に入っていただいても大丈夫なのだな。うん。ならばそのことをご城代にお伝えして江戸に入っていただこう。どうしたすぐは？ No, not really. It's just, are you sure it's okay for the Chamberlain to come to Edo right now? 襲撃の件か。 That's right. 確かに俺も気にはなっている。かといってここまで来て今さら後戻りもできぬだろう。 You're probably right. Too late to turn back. Is it really? Yasui's right about one thing. In this situation, we can't just drop everything and leave. Most of our comrades have already entered Edo and are holding their breath in anticipation of the raid. If we stop now, some of the Ronin might do something reckless. Still, I couldn't shake off some of my doubts. The next day it turned out that my hunch was right on the mark. That よろ doesn't しい sound です good. か？今回上着を縛る三尺帯にも鎖を仕込んでありますわ。これは万一相手の刀が引っかかっても切れないために配慮したものです。おお。安兵衛が高田の馬場の決闘の際、相手の刀で三尺帯が切れて戦いに支障が出たらしいのです。なるほど。安兵衛が実戦で得た教訓というわけか。他にも今回は同志の皆様の刀の柄には木綿糸を巻いてってすぐはさん、小平太、人の話を聞いてます？ Yeah. すいやせん。まったく、もう。お二人が仇討ちを前に緊張する気持ちはわかりますが、ご城代はすでに江戸に入ったのです。今さら余計な緊張は討ち入りの失敗につながりますわよ。そうだぞ。あれから幕府側に不穏な動きはないのだ。ご城代も襲撃者は侍崩れの山賊の仕業だとお考えになってるようだしな。そういうこと。今回の計画に限って情報漏れなど万に一つもありませんわ。Yes, of course, you're right. We cannot afford another leak, huh? That's right.
This time around, we've been given orders not to speak of the raid plans to anyone, not even our own families. There shouldn't be any cracks where information could slip out. But where did the leak come from then? The Chamberlain ended up explaining to the others that she was attacked by ex-samurai who had become bandits. That was all to prevent the leak from causing too much unrest in our comrades, though. とにかく今は討ち入りが成功することだけを考えてくださいまし。なんだ、もう来ていたのか。安兵衛、遅いですわよ。すまんすまん。また殿の墓前に行ってたのか。ああ、そうか。仇討ちしたら殿の墓前に参ることもできなくなるからな。そうですわね。それと岡戸殿にも会ってきた。借りていた金を返すついでにな。You met with Okada? おお、堀部殿、よくぞお戻りになった。岡戸殿、ご無沙汰しておりました。いいやいいや、それがしも身を案じていましたが、ご無事で何より。これはお借りしていた金子です。本当なら利子をつけてお返ししたいところなのですが。そんなことわざわざかたじけない。それよりも岡戸殿、我らが幕府から追われなくなった理由ご存知でしょうか。そのことなのですが、それがしも全くの寝耳に水の話で。そうですか。ですが疑いが晴れたのです。よかったではないですか。はい。Is that right? So Okada hasn't heard why we've been cleared of suspicion either. だがそれでよかったのかもしれん。あの方はこれ以上我らと関わり合いにならぬ方が良いからな。I suppose so. I remember what Yasubi said before. There's a possibility that Yanigasawa Yashiyasu, the Shogun's Lord Chamberlain, might be involved in these events. At this point, it might be too dangerous for Okada to get involved. ところで新録は。そういえば今日は顔を見せてませんわね。あら、噂をすればなんとやらですわ。どうしたそんなに息を切らせて。わたやに幕府の御用改めが入った。なんですって？御用改め？ What? No. 幕府の御用改めである。神妙にいたせ。御用改めですか。この店の主人綿谷匠はどこにいる？隠し立てするとためにならぬぞ。若旦那大変です。幕府の御用改めが。ここにいたか。これはお役人様、一体何の騒ぎでしょうか。貴様が綿谷匠だな。貴様には赤穂の浪人に武器を調達したという嫌疑がかかっておる。おとなしく奉行所まで来てもらおうか。はて、俺が赤穂の浪人に武器を調達した？どこからそのような根も葉もない噂が？ほう、とぼけるつもりか。とぼけるも何も濡れ衣でございます。私は一介の商人で武器を調達するなど恐れ多いこと。ふん、白を切る気か。ならば奉行所に引っ立てて厳しい拷問を課すぞ。拷問か。
様、何がおかしい。素直に白状せねば大ごとになるぞ。誰が白状などするかよ。何？おい、この綿谷匠は男だぜ。仮に赤穂の老子に手助けをしたとしても、口を割るような軽い人間じゃねえよ。それで綿谷殿は？奉行所に連行された後のことはわからない。おい、安兵衛！綿谷殿が捕まったとなれば、我らの計画が幕府に知られるかもしれぬぞ。そうなったら討ち入りが。Yasubi, we have to tell a Chamberlain right away. すぐは五条代にはお前が伝えに行ってくれ。他の者は俺の道場にある武器を運び出すのを手伝うのだ。わかりましたわ。At Yasubi's command, everyone dispersed from the store. This is bad. I cannot believe that Wataya's son was caught. Where is the Shogun Knight getting all this information from? Forget it. That doesn't matter right now. I have to get to the Chamberlain and tell her what happened. Chamberlain, it's an emergency. Mr. Wataya is... なんじゃそうぞしいな。 This is no time to sit around eating dongo. Wataya's son was captured by the Shogun Knight's men. 綿屋の若旦那？すぐは、何を申しておる？綿屋の若旦那なら。よう、どうした？ Huh? What? He's... But you... I mean, Shinoko said you were captured. 深見さん。まあ、落ち着いて座ってくれ。Oh, okay. I sit down as I'm asked. What's going on? I've got no idea how, but did we somehow avoid the worst? 確かに俺は昨夜、奉行所にひっ捕らえられた。だが、朝には無罪放免されたよ。You mean they let you go? もちろん、武器を調達した件は、一言も話していない。すぐは、綿屋殿は無罪放免で奉行所を出たその足で、事の顛末を私に伝えに来てくれたのじゃ。I see. An acquittal. Thank goodness. I let out a sigh of relief when I heard her words. But it's still true that you were arrested, right? ああ、さすがの俺も今回のことは寝耳に水だったぜ。It seems unusual that they let you go like that. Didn't they know that you were supplying us with equipment? それは、普段からいくつかの大名に鼻薬を効かせていたおかげだな。Gifts, huh? Gifts or bribes, rather. Wataya's son must have been greasing the palms of countless daimyos for some time now. Was his acquittal ordered by one of those daimyos? 綿屋殿、この度は我らのためにしてくれたことであるのに多大なご迷惑をおかけした。この大石蔵之介、心からお詫び申し上げる。大石殿、頭をお上げください。今回の助力の件は、この俺が自ら申し出てしたものです。幕府に捕まるのも覚悟の上ですから、大石殿が気に病む必要はありません。綿屋殿。では、私はこれで失礼させていただきます。お侍様と商人が長話していると変に思われるかもしれませんので。お心遣いかたじけない。すぐはすまぬが綿屋殿を屋敷まで護衛してくれ。Yes, of course. ほう。堀部殿の一番弟子に護衛されるなら心強い。しっかりと守ってくれよ。Yes. That being said,
I could tell just by walking with him that this young man never lets his guard down. I get the feeling that there is something more behind that cool, easygoing facade he puts on. Almost like he's trying to hide some kind of impenetrable aura underneath it all. Nobody can lay a finger on him. どうした？ No. Seeing the way you carry yourself makes me think you don't need my protection, actually. そんなことはない。これでも、いつ刺客が襲ってきやしないかビクビクしてるんだぜ。けど、あんたが守ってくれるから安心だな。Yes. He's definitely pulling my leg. He probably only agreed to accept my protection out of respect for the Chamberlain. This guy's no fighter, but he's a real big deal. That's for sure. You can just see it in the way he acts and dresses. These kinds of people are truly stylish. ここまで来れば安心だ。Alright. The dreaded assassins never appeared. It looks like my work here is done. わざわざ屋敷前まで護衛してくれて、かたじけなかった。It's nothing, really. Well then, I'll take my leave now. ああ、ちょっといいか。Yes, what is it? 昨夜、俺が捕まったことだが、おそらく内通者がいるぞ。Huh? A traitor. The young man of Wataya's suspicion catches me off guard. Does he mean that someone's been feeding information to our enemies? 大石殿も口にこそ出さなかったが、そう思ってるに違いない。まさか、自分の家臣に裏切り者がいるなどと、口が裂けても言えるだろうしな。Why do you think it has to be a traitor? そんなこと決まっている。俺が行った武器調達は、店の者も誰一人として知らぬこと。それが、こうも簡単に幕府に露見したのだ。そう考えるのは不思議じゃないだろう。いいか、これは忠告だ。内通者は、大石殿の家臣の中にいる可能性が高い。早いうちに、その内通者をあぶり出すことだ。But why are you telling me of all people? それは、あんたが他の侍と違って頭が柔らかそうだからだ。他の者に言っても取り合ってくれるだろうし、逆に怒鳴られるかもしれないからな。だから、深見さん、あんたに話したのだ。重ねて申すぞ。内通者を早急にあぶり出せ。でないと、仇討ちが失敗に終わるかもしれぬぞ。A traitor. Could one of our comrades really have betrayed us? That's impossible. Lots of impossible things have happened to me lately, though. I can't just disregard his words. It makes sense to think that the attack on the Chamberlain happened because someone on our side was leaking information. Who could it be, then? Who's double-crossing us? Feeling as if my mind was being shrouded by a dense fog, I began to head home. December 2nd. この後に及んで討ち入りは延期するとおっしゃるおつもりですか？何を申す。ここまで来て延期などできるわけがないだろう。そうだ。綱屋志向が外出するとはいえ、吉良邸に出向くわけではあるまい。なら、討ち入っても問題はないはずだ。それはダメじゃん。ご城代。Fukagawa Hachimin. Our final secret meeting was held here last time around as well. As usual, an argument has broken out over when to carry out the raid. I'm used to it at this point. That same day, following the announcement of our strategy, it was revealed that on the 5th, Shogun Tsunayoshi was visiting Edo on business. Naturally, this news caused unrest among our comrades. Many of our more important comrades began refusing to accept any further delays in taking our revenge. Historically speaking, though,
The Aka Ronins carried out their raid on December 14th. We can't attack on the 5th, just because some of us are getting restless. すぐは重ねて聞く。同志の探索では5日にキラは在宅と判明しているのだが、誠に仇討ちは14日なのか？ That's correct. I'm not mistaken. Shogun Tsunayoshi is going to be in Edo on the 5th. When the Chamberlain hears that, she would postpone the raid. 綱吉公の外出か。確かに綱吉公の外出日に討ち入りするとなると幕府に弓を引くことになるな。Regardless, there may still be those among us who want their revenge now rather than later. ならばこうしよう。ご城代には俺が事前に今のことを伝えておく。もし会議で日取りのことで揉めたら、俺がキラは14日に在宅していると皆に話せばよかろう。That makes sense. They'll be convinced if they hear it from you, Yasubi. うむ。Up to now, the meeting has gone just as I anticipated it would. If Yasubi just tells them that Kira will be at his estate on the 14th, everything should turn out fine. The Chamberlain and Yasubi exchange glances. The others don't seem to notice the refer to of eye contact. みんな聞いて。Before Yasubi could get a word in edgewise, someone unusual interrupted her. Koita? What's up with Kohita? In situations like these, she usually just listens quietly from the sideline. Hearing her speak up is pretty unusual. What's she trying to pull, butting in at a time like this? Talk about throwing a wrench in the gears. なんだ小平太。何か申したいことがあるのか？実はキラの在宅の日なんでやんすが、あちきの仕入れた情報だと14日にキラ邸で茶会が開かれるという話でやんす。14日に？14日だとおよそ10日後か。小平太、14日にキラが在宅という情報は確かなのですか？へい、知り合いの茶の先生が14日の夜キラ邸で茶会があると話してくれたりやんす。茶会ですか。母上？14日か。小平太の話が確かなら間違いなくその夜にはキラは屋敷にいることになるな。よし、皆の者、討ち入りの日は14日とする。ただし情報の裏を取らねばならぬ。14日に間違いなくキラ邸で茶会が行われるか情報を集めよ。はっ！なお入手した情報によれば、キラ邸では奇襲の際邸内の芝小屋を隠れ部屋として使うとの情報がある。よって邸内に討ち入ったら、表門隊、裏門隊は全員まっすぐに芝小屋へと向かうこと。よいな！はっ！ Sheesh. That didn't go quite as planned. Well, either way, we've decided on an attack on the 14th. With that settled, an air of relief begins to spread in the room. I guess it's actually pretty weird that we're relieved about heading towards death, though. After that, the raid's formation were decided upon, and the meeting soon ended without a hitch. This time around, not with the free fighters. Instead, us placed on the front gate squad with Yasubi. Well, I didn't plan to take part in the actual attack anyway, so this is just a ceremonial gesture. The Chamberlain only gave her order about the firewood storage because I told her about it, actually. Considering what happened last time around, Kira should be hiding there this time too. Heading straight there will save us a lot of time and effort. 私は遊撃隊ですか。私にこそふさわしい婦人ですわね。なんで俺が小詰めなんだよ。
あら、和右衛門さん、お気の毒ですわね。あなただと喧嘩売ってんのかこら。まあまあ。Fu is on the rear gate squad again this time. She's just going to break the formation and barge into the estate like last time anyway, so it doesn't really matter. 安部、すぐは討ち入りの日取りのことだが、段取りとは違ったようだな。Half an hour has passed. After seeing that only the three of us remain in the room, the Chamberlain quietly speaks. 申し訳ございません。あそこで小平太が口を開くとは思ってもみませんでしたので。It surprised me too. そうか。まあ、幸いにも小平太の情報もすぐはと同じ14日にキラが在宅しているというもの。内容が同じなので、小平太の情報で討ち入りの日取りを押し切ってしまったわ。はい。正直、俺も同志たちにもっともらしく説得する手間が省けました。そうじゃな。I haven't told either of them that Kohita will abandon us just before the raid. You might say I'm doing this to save her honor, but it's also to save her life. I want to save the lives of as many of my comrades as possible, and that's why I can't tell anyone about Kohita. If anyone found out, Yasubi or the good Chamberlain might punish her severely. Kohita still pulled through for us at the very end, though. なんじゃ、すぐは。ずいぶんと嬉しそうな顔をしているな。Huh? Well, that's because Kohita has really been down lately, don't you think? I think she did a really great job getting that information about the team party for us. そうだな。すぐは小平太に蔵之介がよくやったと申していたと伝えておいてくれ。Huh? すぐはの申す通り、キラ在宅の情報を仕入れたことは大したものじゃ。Chamberlain. Yeah, I believe Kohita will be truly happy to hear that. Well then, I'll be off right away to tell her the good news. おいおい。ご城代、何か？いや、なんでもない。I had to run to the terraced house that Kohita lived in as fast as my feet could carry me. Kohita, she'll flip when she hears what the Chamberlain said. No doubt about it. The information she gave us was a real help after all. Actually, wait a second. Now that I think about it, Kohita is supposed to leave us. Will she stop at just being happy if she gets any praise? If I suddenly shower her with praise like that, she might start having second thoughts about running away. She might even change her mind entirely and decide to stay. Geez, this is more complicated than I thought it'd be. Those who stay and those who leave. Neither of them are necessarily the good guys or the bad guys. Isn't that Kohita? What's she doing here? 今日は早いじゃないか。それで会議で14日に討ち入るよう大石たちを説得できたか？What? Seeing this exchange, I instinctively ducked away and hid myself from sight. Kohita, she's... 残すところ12日か。いよいよですね。あとは運を天に任すのみじゃ。はい。じゃが安部、お前刀は触れるようになったのか？いえ。そうか。ご城代、そのことで話があります。もし俺が仇討ち当日までに刀を振ることができないようなら、一番隊の組頭は和右衛門に任せてやってください。
和右衛門の剣の腕なら立派な働きを見せると思いますので、その代わりご詰めの役は俺が引き受けます。じゃがいいのか。大義をなすためならメンツにこだわってる場合じゃありません。仇討ちの成功こそ我らの悲願、それぞれの持ち場など些細なことです。分かった。ありがとうございます。そうか。では赤穂の浪人どもが吉良邸に討ち入るのは14日になったのだな。へい。よし、よくやってくれた。なあ、ちきに14日、キラが屋敷に在宅だと同志の方々に言わせたのは、討ち入りを邪魔するためじゃないんだよな。案ずるな。我らは赤穂の浪人の手助けをしてやるため、討ち入る日が分かっていれば木戸も開けてやれるだろう。ほら、約束の金だ。こんなに？お前と会うのも今夜が最後だからな。それだけの金があれば姉上の薬代にも当分は事欠くこともないだろう。そういえばお前は仇討ちに参加するのか？当たり前だろ。そうか。まあ無理に止めたりはせぬが、できるなら仇討ちに参加するのはやめておけ。これは武士の情けとしての言葉だ。ではな。くそ。許してください、同志の皆さん。誰で？ It's me. すぐにこんなところでどうしたでやんすか？ So it was you, wasn't it? Koita? You were linking information about us to the Shogunate, weren't you? 嫌だな、すぐに。やぶから棒に何を言ってやがるんでやんすか？ I wish I was wrong, somehow. Kohita, that person you were talking with just now, in front of the wholesaler's shop, who was that? You knew something none of us could be expected to know, when Kira was going to be at home. You got that information from someone in the Shogunate, didn't you? You were ordered to disclose that information at our meeting tonight. Why did you do it? For money? Speak up already. There's nowhere to run, and I'm not letting you talk your way out of this one, damn it. I'm so shocked by the revelation that I hardly realize how cotton-mouthed I'm getting. All this was too shocking of a truth. I didn't want to believe what I had just seen. Kohita. Kohita was a traitor? I desperately hoped that she'd deny my questioning somehow. I just wanted her to burst out laughing like she always did, saying something like, "What the heck are you talking about, Suguni?" But... そうでやんす。あちきは金で同志の皆さんを撃ったでやんすよ。Kohita. My hopes were smashed to smithereens. Kohita, she stabbed us in the back. Why? じゃないと姉上の薬代が手に入らなかったでやんすよ。 The attack on the Chamberlain, when she was on her way to Edo. Was that because you told the Shogunate her whereabouts? へい。 How long have you been doing this? 一番最初は去年の暮れのことです。ヤス姉とスグ兄が
江戸を抜け出した後は金に困ってたあっちきに幕府の役人と申す者が近寄ってきて、安ねえとすぐに無事に逃げてくれればいいでやんすけど。ただいまでやんす。遅くなって申し訳ありやせん。姉上、しっかりしてくださいやし。ひどい熱でやんす。小平太ですか？姉上、お帰りなさい。ごめんなさい。夕げの支度ができてないの。そんなこと、それよりひどい熱でやんす。大丈夫ですよ。こんな熱くらい寝ていれば。ダメでやんすよ。今薬を買ってきやすから待っててくださいやし。でもあちきに薬を買う金なんかどうすれば。薬がないと姉上は。失礼だが、その方毛利小平太だな。誰でやんす。堀部安兵衛と深見嗣葉はどこに逃げた？なぜそんなことを見ず知らずの者に話さなきゃならねえでやんすか。重ねて尋ねる。堀部安兵衛と深見嗣葉はどこに逃げた？知らないでやんす。だいたいあんたは誰でやんすか。勘違いするな。それがしは堀部と深見の命を助けたいと動いているものだ。このままだと二人は幕府が送り込んだ刺客に殺されるぞ。それがしに二人の行方を話せば、その命を助けることができる。そんな話信用できるか。二人は無実の罪なのだろう。だがその無実を晴らすためには江戸に連れ戻さねばならぬ。二人の命を助けることができるのはお前だけなのだ。けどもちろんタダで教えてくれとは申さん。この金は。お前のことは調べ済みだ。博打に失敗して借金に追われている上、姉上の薬代と金が必要なのではないか。それは。この金は堀部と深見の命を助けるための金なのだぞ。何を遠慮する必要がある。誠に安ねえとすぐ兄の命を助けるためでやんすね。もちろんだ。さあ、二人はどこに逃げたのだ。会津でやんす。So, you told them where we were running to. As I listened to Kohita's story, I began to understand. Our escape to Aizu should have fooled them perfectly. As it turned out, though, our would-be assassins knew right where to find us. That was all thanks to Kohita's whistleblowing. あちきは薬代欲しさに目先の金に目がくらんじまって。安ねえとすぐ兄の命が助かるならいいと思っちまったでやんす。けど安ねえからの文ですぐ兄が刺客に刺されたと聞いて。すぐ兄が刺客に襲われた。まさか会津にまで追って送り込んでるとは思わなかったですわ。でも
どうやって安兵衛たちが会津に逃げていることを掴んだのでしょう。話が違うじゃねえですか。なぜすぐに襲ったでやんすか。その話か。やい、あちきに嘘を申したな。あちきには二人の命を助けたいなどと。それは違う。二人を襲ったのは我らとは別の者たちだ。我らは二人を助けたのだぞ。二人を助けた？そうだ。あの二人は今様々な勢力から命を狙われている。吉良家、上杉家、そして仇討ちを阻止したい幕府の一部が二人の命を狙っているのだ。だがどうやら間に合ったようだな。けど海には助けられたとは書かれてなかったでやんす。それは二人に我らのことは口止めしているからよ。口止め？我らは隠密裏に動いているゆえ、決して表に出てはならぬのだ。それで今その二人はどこに？そんなヨタ話信用できないです。ほう、我らが信用できないと申すか。それなら別に構わぬが、次にあの二人が命の危険にさらされた時、もう助けてはやれぬぞ。もしこの先あの二人が命を落としたら、お前が見殺しにしたということになるな。それでもいいのか？それは。そういえば最近では姉上の具合も良いらしいではないか。博打の借金も少なくなったらしいな。それもこれもそれがしが渡した情報量のおかげである。さあ、二人は今どこに？You were gambling? へい、顔見知りの町人に賭場を紹介されやして、最初は面白いように勝ってたでやんす。けど次第に負けが込んできて、気づいた時には博打で負けた借金が払いきれないほどになっちまった上、姉上の薬代欲しさに半信半疑のままずるずると言いなりに。Koita told the story of how she even went as far as betraying us. Evidently, the shogunate had their eyes on Koita for some time. After studying her, they coerced her into betraying us. She was already struggling financially, but to make matters worse, she had a sick sister to take care of. They had taken advantage of her weakness. I wonder if getting Koita addicted to gambling may have been part of their plan too. Koita, what have you done? If money was the issue, why didn't you just come to Yasubi or me for help? しようとしやした。けど生活が苦しいのはみんな一緒でやんすから。When I heard this, I honestly felt no desire to blame Koita for what she's done. Because if I were in her position, I might have done the same. Never knowing when we would go through with our revenge, if at all. Getting poorer and poorer every day. Koita was just unlucky. In the wrong place at the wrong time. All of us had the potential to become like her, given the circumstances. But you've done something that no one should do. Especially not as a samurai. すぐに。 No matter how poor you are, no matter how much your sister needs her medicine, you're a samurai. Your comrades, you can't just sell them out like that. Gunbei had to borrow money from her parents, and then she was forced to serve another daimyo.
In spite of all that, she ventured into Kira's estate all by herself, fully prepared to die. Isn't it just Gunbei either? Shinroku and Maigodayu are the same, and so is everyone else. Your betrayal must have placed the success of our raid and the lives of all our comrades in danger. すいません。チキも悪いとは思ってたでやす。けど、どうしても姉上を助けたくて。すいません。すいません。すぐに。 Kohita, take your sister and leave Edo. What you did cannot be forgiven. I have no sympathy or pity for you. So, Kohita, you'd better leave Edo as soon as possible. Don't worry about our revenge. No matter how much you told the Shogun Knight about us, we'll have Kira's head. けど、チキも仇討ちには。すぐに。 I unsheathed my sword and pointed it straight at Kohita. The color drains from Kohita's face as she is confronted with my naked steel. Kohita? I'm sorry to say this, but I don't think you'll be joining us in the raid. If you don't do as I say, I'll kill you myself, understand? Okay, pack your bags and get out of Edo as soon as you can. Got it? Got it? Don't worry about anything after that. Just let me do the talking. Kohita, take care of yourself, okay? Unable to look Kohita in the eye, I quietly lower my gaze. Sheathing my sword, I turned around and headed home. Ara, Kohita, 戻ったのですか？ただいま戻りやした。どうしたのです？元気がありませんね。そんなことねえでやんすよ。そう？ん？すぐは、ようやく戻ったか。どうしたのだ？随分と帰りが遅かったではないか。When I returned to the estate, Yasubi and Shinroku, looking relieved to see me, came out to greet me in the front garden. Wonder if they've been worried about me since I'm so late. I'm sorry. I just got back. まったく、こんな時刻までほっつき歩きおって。それで、どうだった？小平太は喜んでいたか？ What? ん？お前、ご城代のお褒めの言葉を小平太に伝えに行ったのだろ？ Oh, yeah, right. Yeah, I did. Oh, that Kohita. She just jumped 10 feet in the air when she heard the news. そうか。小平太、いい仕事をした。Yeah, she did. Yeah, she sure did. I can't believe it. I just told Kohita that she can't take part in the raid, and here I am with a smile on my face, acting like nothing happened. Let alone the fact that I have to keep her betrayal a secret from everyone. Still, I urged Kohita to withdraw from our alliance for a reason. Even while she was relaying information to the Shogun Knight, she still wanted to take revenge with the other Ronin. Historically, Kohita Murray didn't take part in the final raid on Kira State. What I did this time was to keep things in line with the historical record. Kohita, sorry to say this, but I don't think you'll be joining us in the raid. If you don't do as I say, I'll kill you myself, understand?
I remember that last look Kohita gave me. How miserable. She had gotten so attached to me, always going Suguni, Suguni. Yet there she stood, staring down at the point of my sword. She looked so truly, unbearably sad. But this is for the best. Kohita and her sister can go on living. When I rationalized it like that, I start to feel a little better about the whole thing. My freshly broken heart is comforted ever so slightly. However, the choice I made tonight would end up becoming my greatest regret. December 12th. お待たせしました、小平太さん。いつもの薬ですよ。 And I think that's a good enough place to leave it for this episode. So, as always, this is Jeff Kitty signing off. Hope you have a good day. Bye-bye.